Scientific Officer RFSL Kalaburgi. I warm welcome to everyone this second day program. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ನವಲೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ RFSL ಕಲಬುರ್ಗಿ. ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಟುಡೇಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಸರ್, MG ದೇವಸಾಮಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜಯ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಜೋಳದ್ಗುಡಿ, B. Gopal sir, and Manjula madam. So I cordially welcome to B. Gopal sir. Sir, ellaru, I request all the speaker to please come to the dais. Sir, please, kutkolli sir. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 10 minutes ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂಡ್ ವಿತಿನ್ 10 minutes ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಟಾಕ್. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ B. ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೂ 1934ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತದಾನ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರು. ಮತದಾರರು 4,016 ಮಾತ್ರ. Population was 33 crore. The voters were only 4,016. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಯಾರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಗಳಾಗಿದ್ರು, ಯಾರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾನ ಇತ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ವೋಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ಈ 4,016 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 563 ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಓಟಿತ್ತು,
ಮಹಾರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Maharajas are having vote right, whereas Maharanis are not having vote right. ಇದು 1935ನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, because of Baba Sahib Ambedkar's involvement in that constitution, the vote right has come through communal award. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ. ಆ ವೋಟ್ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದರು. ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೋಟ್ ರೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಪೀಪಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋರ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1 lakh people. They received, and there was a very public rally at Shivaji Park, Bombay, where he spoke. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. आज तक राजा रानी पेट से पैदा होता था, रानी पेट से पैदा होने वाला लंगड़ा या अंधा राजा होते थे, लेकिन मैंने इंग्लैंड में सारे देश का रानियों का पेट का ऑपरेशन किया. आज से राजा रानी पेट से पैदा होने वाला नहीं, लेकिन बैलेट बॉक्सों में राजा पैदा होने वाला. अर्थ आಯ್ತಾ? 563 ರಾಣಿಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ರಾಜರು ರಾಣಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾಜರು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೆನ್ ಎ ಬುಲೆಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಮತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೋಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ये बेचने वाला चीज नहीं, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲವಿಂಗ್ ವೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತರ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಸರಕು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇನು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಮತ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಓಟು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಓಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ MLA ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ MLA ಒಂದೊಂದು ಓಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಕ್ಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, IAS IPS ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಅಧಿಕಾರ, ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನಡೆಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ, ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಆದ್ರೆ ಜನ ಈ ಮತವನ್ನ
ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವೋಟ್, Baba Sahib Ambedkar struggled for 12 years. When he was staying in England, he was not having proper food. He was staying in Henry Road, England, as a paying guest. The owner of that paying guest only giving 2 pieces bread and 1 fish piece along with a small tea. It was not sufficient to him. Even though he was hungry, he studied nearly 50 countries' constitution. The best constitution in the world, which was declared in UNO, Baba Sahib Ambedkar's Indian Constitution. Even in America, it was not having human rights in the beginning. Now, most of the countries adopted fundamental rights written by Indian Constitution by Baba Sahib Ambedkar. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ದೇ ನೆವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ದೇ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ವೆಯ್ಟು, ಚೆಸ್ಟು, ಹೈಟು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಎಬಿಲಿಟಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ MLA MP ಆಗೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆರ್ ವಾಟ್, if he is having more than 50 crores per election, he may spend 20 crore, can able to win ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂತವರನ್ನ MLAಗಳಾಗಿ, MPಗಳಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. When Ramakrishna Hegde was chief minister, they conducted one survey inside the assembly. Mostly 224 MLAಗಳಲ್ಲಿ 80% people, they did not question regarding their own conscience in the assembly. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಓಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಟನ್ನ ಈಗ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಡು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಅವನ ನಡತೆ, ಅವನು ಈ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, 5 ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಶದ ಹಾದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಏನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಶೇರ್ ಟು ಮೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು MLAಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಜನಗಳ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು MLAಗಳಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮನವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು MP ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ 3/2 ಬಹುಮತ ತಗೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ವಿಕಾರಿಗಳಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂತ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಲಂಚ ಮುಕ್ತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟ ಶಾಸಕರು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವೋಟರ್ಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ವೋಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಪೀಪಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಂಗಾಗಿ ಮತದಾರ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮತದಾರರು ಜಾಗೃತಿ ಆದರೆ, ಮತದಾರರು ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಕ್ತರಾದರೆ, ಕರಪ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕರಪ್ಟ್ ಲೀಡರ್. ಅದರಿಂದ ವೋಟರ್ should not be a corrupt man and he should rethink. ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪುನರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಜನತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನತೆಯನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದನ್ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ವೈ ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್? ಅವರಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದನ್ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗೋರು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ NG ದೇವಸ್ವಾಮಿ ಸರ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. Thank you. I apologize for not being able to speak in Kannada.
The subject of today's seminar is democracy and the ballot. That's what was given to me. So I'll speak for about 10-12 minutes on this subject. Everyone knows, I am very happy that there's a lot of young people here in this crowd. And I'll be actually addressing the young people on this very important subject. Everyone knows what democracy is being, there's a standard definition. Government of the people, by the people, of the people. But there's hardly anybody who has understood what a ballot is. Vast majority of Indians do not understand what a ballot is. It is being reduced into a number game. I'll come to that later. But actually, they really do not know what is a ballot and what really is the power of a ballot. Now I'll tell you, to understand what a ballot is, the difference between being a subject in a country and a citizen in a country. I was born before 1947 and I was a subject to the Maharaja of Bengaluru, Cochin. I had no rights whatsoever. Maharaja was a sovereign and I was a subject. My parents were subjects. We had no rights. We had to obey the Maharaja and the government of the Maharaja. Same happened the rest of the country, Britishers and other Maharajas. But after 26th of January 1950, I became a citizen of this country. The whole order changed, the reversed. I became the sovereign and the government of the day became the subject. So, in a monarchy, the job of citizen is to obey because he is not the sovereign. The sovereign power is with the monarch or with the dictator or with the colonial master sitting in London. But once you become a citizen, you are the master. Because you are the one who creates the government. A citizen creates the government and it is the government which is supposed to obey the citizen. But unfortunately, what is happening here is what exactly happened 78 years ago. Citizen continues to be the subject and his creatures, the political leaders who are his creatures, the Prime Minister who is his creature, the Chief Minister who is his creature, they are the lord and masters and they subjugate the people. This is a great tragedy of India's democracy because people have not been taught. Even now, I am sure, most of the students in the colleges are not taught what is a citizen and what is a subject and what is a sovereign, and what is the duty of a sovereign and what's the duty of a state. So, we have a democracy which is upside down. And so what becomes? It becomes a game of numbers. The Election Commission tells us everything is number. On a particular date, on a particular month, you go and stand in the queue at 8 o'clock in the morning. Earlier you used to stamp a paper, now you press a button. That's it. You press the button, nothing, you don't know what is happening inside the machine. You go home and sleep. After some time, a number is given to you. So many people have pressed the button and 60%, 70% people have pressed the button. So happy, you have a number. After a few days, another number is given to you. The so-and-so got so many votes. So-and-so got so many votes. Okay, you are happy. Then after another couple of days, you are told so-and-so party has got so many MLAs, so-and-so party has so many MLAs, and so many people have, so many, or if it's a parliament election, so many MPs, and so-and-so parties have come together, or this single party in numbers. And numbers
government is formed and government became a dictator. It is a travesty of democracy that's happening in this country because people do not understand the real power of the ballot. The citizens now are come to the what is this ballot. It is through this ballot the citizen conveys his power, his authority, his sovereignty, and it transfers his sovereignty for a period of 5 years to an elected representative, his representative or a representative. By himself, the MLA or a MP or a chief minister or prime minister has no powers whatsoever. It's a power given by the sovereign who is a citizen of the country. Through the ballot. That is the power of the ballot. So, how is this ballot being exercised? You must be aware of the controversy that is taking place these days. At least in the northern part of India, it virtually in flames. People are saying that EVM does not really represent the ballot of the people. You must go back to the paper ballot, which used to be there earlier. And there's a reason for that. There's a very strong reason for that. It is not just a joke. Election commission is coming out with fake news and all kind of technical definitions, technical explanations. It is all utter nonsense. Nobody is interested in technical definitions. The simple fact is, through the ballot, if the sovereign is transferring her power, the sovereign must know, must have her own knowledge that her vote, her ballot, has been cast as intended. She wanted the ballot to be cast in the name of so-and-so, so-and-so. She must know. It's not the machine. She must know in her brain, yes, I have cast my vote in favor of so-and-so, so-and-so, so-and-so symbol. And she also must be sure that the vote has been recorded as cast with her own eyes. The sovereign must know the vote has been recorded as cast. And also the sovereign must know the vote has been counted as recorded. Three distinct democracy principles. Exercise of ballot is not just an exercise of numbers, as the Election Commission wants us to believe. It is an exercise in democracy. So, democracy principles. Cast as intended, recorded as cast, and counted as recorded. And this must be within the knowledge of the sovereign. But this is not happening in the EVM machine. EVM machine is a black box. Just a black box. You press a button, you hear a beep, you see a light. God alone knows what is happening. It may be the best machine in the world. The Election Commission tells us it's the best machine. Okay, I have no problem. I never argued with the Election Commission that it's not a good machine. Because I am not a technical man, I don't know anything about technology. It may be the best machine in the world, but I don't care. It's a black box all the same. I can't see. I don't know. So why don't you? Why are you in a hurry, man? Huh? I don't know whether my vote has been cast as intended. So what is happening is, the way elections are being conducted today, it doesn't respect the ballot system as it is. And that is why people have now realized. I am not, whatever I am talking is, I am not talking through my hat. We have done very intense exercise. About 4 years ago, we set up a citizens commission on elections because nobody was listening to us. Election Commission was not listening. Supreme Court was not listening. Nobody was listening. And we brought in the best experts in the world, national and international experts, and they have given the ruling.
that the EVMs do not have verifiability. There is no end-to-end verifiability. Since there is no end-to-end verifiability, the voter does not know whether her vote is cast as intended, recorded as cast, or counted as recorded. These EVM machines are unfit for democratic elections. Clear ruling. But the Election Commission will not listen. Our machine is good. Our machine is infallible. Then again we brought in this argument. It is also unconstitutional. Because the Election Commission has no control. As per Article 324 of the Constitution, Mr. Prashant Bhushan is here, the constitutional expert is here. You will be able to explain better. Under Article 324, it is incumbent, Election Commission must have total control over the electoral process. Paper ballot, it had the control. But under EVM, it has zero control. EVM is manufactured by some factories, which is under the government, by the BJP board of directors. Chips are manufactured by foreign companies. They have no idea what is happening inside. So the basic principles of Election Commission controlling the electoral process is absent. So the present electoral system through EVM is neither democratic nor constitutional. So it is already agitating the mind of the people. Election Commission, if it is really democratic, if India is really a democracy, if it has any respect for balloting system through which a sovereign conveys her authority for constituting the government to govern themselves, I think they must immediately go back to the paper ballot. Actually, we gave an alternative. I will conclude with that. We, instead of going back to the paper ballot, we gave an alternative to them, saying, listen, you keep your machine. If you are so fond of the machine, you keep the machine. They brought something called VVPAT, voter verifiable paper trail. For 7 seconds, a small slip is shown. I said, don't make it a tamasha. Don't make it into a, this showpiece. You make it really voter verifiable paper trail. Make that paper trail slightly bigger. Print it in a better piece of paper. Give it in the hand of the voter. Give it in the hand of the voter. Let the voter take it and put it in a chip-free box, so that the function cast as intended, recorded as cast, and count that. Though actually now, as per rules, see, India has got, when you are voting in Indian election, there are 2 votes. One is in the electronic memory, one is a paper slip. So the rule was amended in 2013 to say that the real vote is the paper slip. So isn't it the paper slip has to be counted, isn't it? No, they are refusing to count it. 2018, one Chief Election Commissioner called Jyoti, the Chief Election Commissioner was the former Chief Secretary of Gujarat. He took the decision. We will not count. Though paper slip is the real vote, but we will not count. So we will keep on counting only the electronic memory. They say it will take 6 days or 7 days, telling lies to all kind of people. So what we tell them, listen, if this is a real vote, count that slip. Give it in the hand. So we gave an alternative. Election Commission refused. So now the only alternative is go back to the paper ballot. If the paper ballot should have any real meaning, if India is a true democracy, they have to comply with the demand of the people. Otherwise, Naam ka vaste, we may be a democracy, but as the international bodies have already pronounced, India has become an electoral autocracy. That be the tragedy which we should avoid. I would call upon the youth of this country to rise to the occasion, to see that India remains an electoral democracy. Thank you very much. Thank you so much, sir. Emphasizing about importance of voting system. ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಚೀರಾಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹುಜನ್ ನಾಯಕ್ ಜಿಸ್ಕಿ ಜಿತ್ನಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಾರಿ ಉಸ್ಕಿ ಉತ್ನಾ ಭಾಗಿದಾರಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳ
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂ.ಜಿ. ದೇವಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. There is a instruction by the organizers. I should have to manage the things. So the time is very much limited because there is again one more session is there. So I request Prashant Bhushan sir to deliver his talk, please. Good morning, everybody. We say that India is still a democracy because we still have the right to vote. But the question is how free and how true is that? Firstly, as we all know, elections have become a game of propaganda and money. Those people who have money can use that money for their propaganda. Those people who control other instruments of propaganda such as the media are able to do that. Those people who control governments use government money in order to do their propaganda. That is especially true of the present central government. We now know that the BJP alone has more funds than all the other political parties put together. That became clear in the electoral bonds case. That became clear even from the corporate donations that are being made to the BJP. We have also seen that the BJP and the central government uses all the agencies under their control, including the ED, the income tax, the CBI, etc., in order to coerce and in order to force corporates and corporations to donate to the BJP and also not donate to the other political parties. We have seen government money being used to print Mr. Modi's photographs on bags of ration, on vaccine certificates, everywhere in every newspaper, across the streets, and all this is also being done largely by the use of government money. The mainstream media has today become largely an instrument of propaganda of the ruling party. And today, though there is an alternate media which is on the internet, which is on the social media, there is an attempt by this government to bring in new laws such as the broadcasters bill, the telecom bill, etc., in order to muzzle even this alternate media which is still today relatively free. But the most important, so this shows you how lopsided our whole electoral democracy has become when one party controls all the money, controls all the instruments of propaganda, controls all the agencies which it is using for their own electoral purposes. But there is a much bigger issue today, which is the use of these electronic voting machines, which Mr. Devasahayam had talked about. You see, any electronic machine today, and it is now accepted that these electronic voting machines have programmable chips, which means that in its chips you can insert any program that you want, which will instruct the machine to do certain things. So you can give it a program which says that all right, every second vote should go to the BJP, or you can instruct that when 2 consecutive votes are cast for any other non-BJP party, then one of these votes will be transferred to the BJP. It was after the realization of this that most Western countries in the world which had tried electronic voting machines went back to paper ballots. There is a judgment of the Constitutional Court of Germany, very detailed judgment which gives very good reasons
why electronic voting machines are not a very reliable way of recording votes of people. And therefore they instructed that Germany must go back to paper ballots. Even our neighbor Bangladesh has recently gone back to paper ballots. Now, seeing all this, the Supreme Court of India said that yes, there must be a paper trail for the vote that you cast on the electronic voting machines. And therefore, on the direction of the Supreme Court, the Election Commission had to install what is called VVPATs, Voter Verifiable Paper Audit Trail, which means that when you press the button on the EVM, there is also a VVPAT slip which cuts and falls. Now, though that judgment came in order for there to be a paper trail and paper verifiability of the vote, unfortunately the Election Commission only counts 2% as a sample, only 2%, that is, I think 5 booths, 5 polling booths in every constituency, only those EVMs are counted. And even in those EVMs, if there is a discrepancy between the VVPAT slips and the count being shown in the electronic voting machine, then the rule says that you have to take the count of the VVPAT paper slips. But they only take that for that particular booth, and they do not then do a full count of all the other VVPAT machines, even if a discrepancy has been found in one particular booth. But the more critical, so I used to think that if they count all the VVPAT slips of all the VVPAT machines and use that instead of the count of the electronic voting machine, then we will have a correct count of the votes which have been cast. But then recently we found, Mr. Devasahayam referred to a People's Commission. You see, there was a People's Commission 2 years ago which called some of the best experts on this subject from all over the world. And they reached the conclusion that these electronic voting machines, because they have programmable chips in them, they are not reliable and they are capable of being manipulated. So as I was saying, I used to think that at least the VVPAT slips, if they are fully counted, then we will have a correct count of the votes which have been cast. But then I saw recently, somebody came and showed it to me, that in 2017, the design of the VVPAT machines was changed. And earlier, the VVPAT machine had a transparent glass so that you could see from outside what was happening inside the VVPAT machine, which means when you press the button, you could see the slip of your symbol being printed and you could see the slip being cut and falling inside. But in 2017, from 2017 onwards, the VVPAT machines have a black, opaque and mirrored glass, which means that you cannot see from outside what is inside the VVPAT machine except when a light bulb lights up inside the machine for exactly 7 seconds. In that 7 seconds, they show you the paper slip of the symbol that you have voted for. You do not even see the slip being cut and falling. And then the light goes off and then you can't see what happens inside the machine. So therefore, if you put a malicious program in that VVPAT, the VVPAT also has a programmable chip. And if you say that all right, if 2 consecutive non-BJP votes are cast, then the slip which was shown to the first voter
will also be shown to the second voter. The first slip will not cut and fall. It will remain there, and then when the second voter votes for the same non-BJP party, that same symbol which was shown to the first voter will now be shown, the bulb will light up, and the same slip will be shown to the second voter also. Then the light will go off, and then this slip will be cut and it will fall inside the box, and another slip of the BJP will be printed, and that will also be cut and fall inside the box. And the same signal will go to the control unit. So, 2 consecutive votes, let's say, cast for the Congress party, but of the 2 slips which are printed, only 1 slip is of the Congress party, the other slip is of the BJP, and the same vote is recorded in the control unit. Now this is such an easy program to put into these machines, and so easy to manipulate the election, and if you have done that in any constituency, it is impossible for the BJP to lose. Impossible. Impossible. Even if 90% voters vote for the Congress, the BJP will still win. So therefore, this is the reason, I suspect, this is the reason which gives this government the confidence that ab ki baar 400 par, ab ki baar 370, etc., etc., because they have control over these electronic voting machines. We have gone to the Supreme Court. We have said that look at the Citizens Commission report. It is headed by a retired Supreme Court judge, Justice Loco. It had several very eminent members. It examined some of the world's best experts, from some of the world's best universities, who all unanimously said that these voting machines are not reliable and they are easily capable of being manipulated. And yet, and we have filed all this evidence before the court that look, the design of the VVPAT machines was deliberately changed in 2017, and now you have an opaque black mirrored glass so that you cannot see from outside what's happening inside the VVPAT, and you can easily put this kind of malicious program which will manipulate both the VVPAT slips as well as the EVM counts. And unfortunately, the Supreme Court is just adjourning this case, adjournment after adjournment after adjournment, and the next date that they have given is 20th March. Now we don't know what the Supreme Court will do or not do in this case. But fortunately, there is a growing movement in the country, EVM Hatao, Loktantra Bachao. This movement is rapidly spreading in the country like wildfire. And it is only when people actually come out on the streets to ask for removal of these EVMs. See, there are 2 solutions. One is to go back to paper ballot, but we don't have to opt for that solution. If you want to retain the EVM and the VVPAT, you can do so. All that is required is that the slip which comes out from the VVPAT is given to the voter. Instead of just falling inside the box, the voter takes it out of the box and puts it in a ballot box. Thereafter, you can count these slips. You don't have to count those big ballot papers. You can just count the slips. And that will give you a fairly accurate account. Of course, booth capturing can happen even with EVMs. Booth capturing can happen even with paper ballots. But aside from booth capturing, at least if you give the slip in the hand of the voter and he puts it in a ballot box and then you count the slips in the ballot box, you will have an accurate account of how people have voted. So I think the time has come for people to come out on the streets, because this is the very essence of our democracy. If our democracy can be hijacked by just putting a malicious program in the VVPAT and the EVMs, then there is no democracy in the country. As it is, as I told you, there is very little democracy left in the country. But if
unless we can remove this fear of hacking, not hacking in a literal sense, of manipulation of these EVMs and VVPATs, we have no democracy left at all in this country, and that is why I feel that it is time that people came out on the streets. I feel that even political parties should join this growing movement. So far, I have not seen the mainstream political parties actually joining this movement of EVM Hatao, Loktantra Bachao, but it is high time that even political parties join this movement. And if there is a sufficiently loud and large public voice on this issue, perhaps the Election Commission will be forced to accept what the India Alliance had demanded, that the VVPAT slips be given in the hand of the voter and they should put it in the ballot box and those ballot papers are counted. Thank you very much. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಿಎಂ ಮತದಾನದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. There is a punching point of Prashant Bhushan is EVM Hatao, Prajaprabhut Bachao. That is the punching point. Please give a applause, a round of applause. We are very thankful and grateful for your precise words, sir. So once again I request to audience, because there is a timer, according to timer you are going to be winding up your talk. Next talk, Professor Ajay. I am going to call Professor Ajay to deliver your talk. Thank you. So we have already heard three speakers, all three of them expressing grave concern about EVM. Digvijay sir is here. Even he has been campaigning continuously about this political manipulation, electoral manipulation through EVMs. So let me bring another dimension. What is it that we lose when electoral manipulation happens? Why is ballot important, as Dr. Ambedkar said? It's not merely about electing someone. It's not about just an electoral process. Election is a process of representation. All that Dr. Ambedkar said all through his life is the question of justice is linked to the question of representation. We elect representatives from certain communities, castes, religions, regions, classes, so that they represent the interests of those specific groups in the process of decision making in the governance. That's why elections are important, because in the end, democracy is not merely about elections, it's not merely about ballot. Democracy at the end of the day, at the end of the road, is about the question of justice. And that's why Dr. Ambedkar said justice in Indian context means liberty, equality and fraternity. So on one hand we have just heard how electoral, there is a grave possibility of electoral manipulation. On the other hand is the possibility of social manipulation. What the current regime is doing is that they're promising to build that instead of representation to all these contesting social groups, that they are telling us that we will build what they are calling as Hindu Rashtra, which means it will by default represent the interests of the majority communities, Hindus, and therefore it is the most inclusive vision that they have. Now the question that we need to raise in this context is that majoritarianism is not about discrimination of religious minorities. And we need to have absolute clarity on this. Majoritarianism is a certain kind of a mindset that once you begin to concede, if majority Hindus in this country begin to concede discrimination of religious minorities or discrimination of Dalits or discrimination of women, majoritarianism is not about this group, that you are actually conceding and justifying injustice, you are justifying discrimination, and therefore there is no logic why the same practice of discrimination should not be extended to all groups. And this is precisely what is happening in the name of Hindu Rashtra, in the name of majoritarianism. This is what Martin Luther King said, that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. That in the name of a Hindu Rashtra, in the name of a majoritarian order, today what is happening is that the principle of inclusion, which is at the heart of democracy, is being replaced by the principle of exclusion.
every group is excluded in this country today. There is actually no Hindu who is included. Inclusion is only happening symbolically by excluding someone else. You can see the model of governance that has been presented to us last 10 years. And I wish to raise this question with you. Who is this Hindu who is getting included? Where is this Hindu? I don't see this Hindu who is being included, who is feeling empowered, who is feeling there is a social mobility for him. When farmers protested at Delhi borders from Western UP, the way they were treated was no different from the way Muslims or those in Kashmir have been treated. Same set of methods have been used against those farmers, which have been used against Kashmiris, which have been used against Muslims elsewhere. Same kind of strategies, and that's why we were told then those farmers are not Hindus, but they are Khalistanis, they are disruptors, something else, they are from Canada, they are for secession, so on and so forth. So the farmer, when he is protesting, ceases to be a Hindu. Who are those who have migrated thousands of kilometers from Delhi and walked back to Bihar and Uttar Pradesh? All statistics show that 40% of those people belong to the lowest ebb of the society. They were EBCs and they were Dalits. Who came to their rescue? Were those migrants not Hindus? So the moment migrants walk back, begin their journey back to Bihar and UP, they cease to be Hindus. They become migrants. Unfortunately, even opposition parties, so-called social justice parties, also stop counting them as OBCs. So we'll have to also raise the question of who is an OBC and who is a Dalit. So for BJP and RSS, a migrant is not a Hindu. What happened during COVID pandemic? Who were those 50 lakhs that WHO said died in the banks of river Ganges? Were they not Hindus? So if you take each of these policies, each of these campaigns, entire model of governance of this current government, you will actually find in this country there are no Hindus. Majoritarianism is not against religious minorities. Majoritarianism is against the majority of people in this country. Look at the way wrestlers are treated. Female wrestlers are being treated on the streets. This is a government that talks about nationalism. These are the people who brought us laurels in international play against all odds. They went, fought, won medals for this nation. But look at the way they are treated. But on the same hand, the government carries a campaign, Beti Bachao, Beti Padhao. We can still raise this question, were those women wrestlers not Hindus? Why were they treated the way they have been treated? So the first point I want to make clear alongside why this EVM goes with social manipulation is that majoritarianism, we should stop thinking the day we understand the logic of majoritarianism, because the Hindu is made to feel empowered because he is told somebody else is being excluded. I don't have the time, but I have done a detailed study of the policies of this regime. You will find that the structure of the policies of this regime follows the same logic. Look at the policy of EWS. What does the EWS tell you? It says that it is for the economically weak among the forward castes. Or it's for economically weak of all society. Why has it excluded SCs and STs and OBCs from EWS? So in EWS again, the upper castes are made to feel that they are being privileged because somebody else is being excluded. Look at the judgment on triple talaq or the law that they passed on triple talaq. We are being told that it is to liberate Muslim women. What is the law? What does the law say? It criminalizes Muslim women. It does not give alimony to Muslim women. It criminalizes Muslim man, doesn't give alimony to Muslim women. You talk about empowering through UCC Muslim women, and you go and garland the rapists of Bilkis Banu in Gujarat. So entire model is that there is no section of this society which is included in this model of governance. We are only symbolically, psychologically, emotionally
felt to be empowered, included in our own location because somebody else is being excluded. Democracy, as Dr. Ambedkar under the earlier model of Nehru and Gandhi, was a philosophy of how to include all communities in spite of their mutual conflicting interests. There are conflict of interest between Dalits and OBCs. There is conflict of interest between OBCs and Muslims, between Muslims and upper caste because of land, ownership, resources. There is no doubt. But democracy is therefore a way of managing these conflicts in a social way where eventually and gradually all communities get gradually included. From that Dr. Ambedkar's vision of democracy, we have today moved to a vision where every community is excluded because it is told that some other community is being excluded. And wholesome, there is an exclusion of everyone and everyone feels disempowered, and therefore there is only a symbolic valuation of all dominant groups. In the end, what happens is that the power gets completely centralized by a political group. The only group that gets excluded is the political group of the RSS and the BJP. Rest, everyone else is excluded. That is the logic, social logic of majoritarianism. Therefore, we have to have absolute clarity that secularism, when we talk about secularism, unfortunately we talk of secularism as if it matters only to Muslims. No. Secularism is a philosophy of fraternity. Dr. Ambedkar, therefore, along with liberty and equality, continuously, tirelessly emphasized the philosophy of fraternity, which means what? That we develop a social ethic in this country to treat other human beings from other communities as our fraternal, as our friends, as our co-travelers. Therefore, secularism is not about protection of rights of Muslims. Secularism is needed as much for Hindus as Muslims. It is needed as much for Brahmins as Dalits. It is needed as much for men as women. Because secularism is about a certain ethics of democracy, of being included. If we lose this, I have been telling my friends in the opposition that we will have to campaign to show, to burst this myth of majoritarian state that they are building Hindu Rashtra, but Hindu Rashtra is not for Hindus and secularism is not for Muslims. Thank you. I will stop. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಅಜಯ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ನನಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುಸ್ತಕ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಶೂದ್ರ ಅಂಡ್ ವೈ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್. ಶೂದ್ರರು ಯಾರು, ಅವರು ಏಕೆ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಆದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾರತ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ SC ST OBC ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ತರುವಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಚರಿತ ಪಿಕವೇ ಚಾರಿಕಂ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಲೋಕಾನುಕಂಪಾಯ ಆದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಧ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಇದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹುತ್ವದ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜಯ್. ವೆರಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟೈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂಜುಳಾ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ few words in this regard. ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಪ್ರಭುತ್ವನ ಅಥವಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಆಳಕೊಳ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಅಂದಾಗ
ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹಿತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಓಡಾಡ್ತಿರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವರ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ? ಆ ಒಂದು ವೋಟರ್ ಐಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವೋಟರ್ ಐಡಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ತರನೇ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ವೋಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ತರ ಅಲ್ಲ, ಜನರುಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ತರನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ ಮುಂದೆನಾದ್ರೂ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂತ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಈ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ಯಾರು? 90% ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗಳಿರೋದೇ ದಲಿತರು, ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಮತ್ತೆ OBC ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು, ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮತದಾರರನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ 90% ಮತದಾರರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಯುವಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಯುವಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ಏನು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದಿರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೋಟರ್ ಐಡಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಂದ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತದಾನನೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು? ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಕೆಲವು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ, ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ವೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಜನರಿಗೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯುವಜನರಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದಾವ? ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಯುವಜನರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಯುವಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಆ ಯುವಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ 2 ದಿನ ನಡೀತಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ?
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಯುವಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಯುವಜನರು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಗೆಲ್ಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಯುವಜನರು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ಯುವಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ದಲ್ದೇ ಇರೋ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಡೀ ಆ ದೇವರುಗಳ ಗುಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪದ ಹೇಳಿ ಈ ಪದ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆ ಪದಗಳನ್ನ. ಆ ಪದ ಹೇಳಿ ಈ ಪದ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಸು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹಕ್ಕಿನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಇಡೋದನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತದಾನದ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತದೇ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಮತ್ತದೇ 3% ಜನ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿರೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಇದರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಶಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 60% ಆಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಶಯನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನೇ, ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 60% ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, 70% ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅನಾಮಧೇಯ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಸಹಿತ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋದು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾವು ಅವ್ರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು, ಅಥವಾ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರೋದ್ರನ್ನೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 60% ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ
ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಮನೆಗಳಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ದೊರಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ, ಆಶಯ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಬಂದಿರೋದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರ್ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಒಂದು ತುಣುಗು ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನನಗೆ ಎಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪದ್ಧತಿನ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಬಾಡೂಟ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸಹಿತ ಬಾಡೂಟ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡುವಂತ ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಮತದಾನ ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಬದುಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘೋಷಣೆ, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Actually, very thought-provoking ideas described by Manjula, and she said about Jai Bhim is our culture and democracy. So she said actually we are talking about constitution, democracy, but there are a number of voters is homeless. So in overall, actually our presentation was very incited. She talked about more focused about the social democracy and cultural democracy. It should be what Baba Sahib said, educate, agitate and organize. This context she talk very meaningful. I must thankful and grateful for your heart-touching words. Thank you, Manjula ma'am. Now I request, now ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಅರುಣ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರ ಮಂಜುಳಾ ನಾನಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪೆನಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯುವ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಅಂತ ಈ ಸೆಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ 1-2 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾಗೃತಿ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಂಗತಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಸೇರಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ದಮನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಅಂತರ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಜನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಅಂತರ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಾವೇಶ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ಈ ಅಂತರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನೆಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾಥಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾದ ಚಲನೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮೈಸೂರು ಮಾದರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈಸೂರು ಮಾದರಿನ ಮೈಸೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಂದಿರುವಂತ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದಲಿತರನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಮಾದರಿಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈವ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಹೆಸರ ಒಂದು ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವದೆಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೆನಲ್ ನ ಒಂದು ಕೋರ್ ಐಡಿಯಾ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಅಂತಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಬಹುತ್ವದೆಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇದ್ದವನು. ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ST ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10,000 ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತ್ವದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಏಕತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ದಾಗ ಆಗುವ ಅಪಾಯದ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ ಅಂತ ಇದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಈ 2013ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರ ಕೆಲವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ವೋಟರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5,31,00,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
9,17,00,000 ಹೊಸ ಮತದಾರರು, ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ಮತದಾರರು, ಫಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯುವ ಜನತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ಸು 9,17,00,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ನ ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ 42.88% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 36% ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ JDS ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎರಡು ವೋಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ 42%ಗಿಂತ 49% JDS ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 49% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆತಂಕದ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು 2024 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 50 ದೇಶಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 50 ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ, ಅಂದ್ರೆ ಈ 2014 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೋ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ 2024ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ, US ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೈವಾನ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, UK, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2024 ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಾವೇಶ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನ 7.8% ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಜಗತ್ತಿನ 7.8% ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನ 39%, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 59 ದೇಶದ ಜನರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 39% ಜನ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ 39% ಜನ ಅಥವಾ 59 ದೇಶದ ಜನರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಒಂಥರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆತಂಕ, ಈ ಕಾಲದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆತಂಕ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು 2 ವಿಷಯವನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ವಿಷಯ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೋಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಾದ್ಯಂತ 2013 ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತಹ 13 ನಂತರ 17 ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮತ, ಇವುಗಳು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ, ಮತದಾನದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಏನನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು 49 46 ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಆಗ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 361 ಜನರನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಾಕಿ, ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ದಲಿತರ 50 ಮನೆಗಳನ್ನ ಸುಡಲಾಗುತ್ತೆ. 50 ಮನೆಗಳನ್ನ ಸುಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದನ್ನ ಜನತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಇದು 1946ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 1946ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ದಲಿತರ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳು ತಡಿತಾ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನ 1950 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಲ್ಲಿ ಲೂಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದಿನ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿರೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ, ನಾವು ಮತದಾನ ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಮತದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಭಂಗಿಯನ್ನ ವೋಟ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಅದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗಂಟಿಚೋರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ. ಆ ಸಮುದಾಯ ಅದರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8,000 ಇದೆ. ಬಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದೀವಿ ಅಂತ. 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅದೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 5 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗೋಕಾಕಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ 2 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 8,000. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು 2% ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಓವರ್ ಆಲ್ 10,000ವನ್ನ ಗಂಟಿಚೋರ್ ಸಮುದಾಯ ದಾಟಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದೀವಿ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ 10,000 ಜನ ಇದೀರಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು 10,000 ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಂಟಿಚೋರ್ ಸಮುದಾಯದ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 54 ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, 105 SC ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ SC ಇದರೊಳಗೆ ಬರುವಂತಹ 105 ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೀವಿ 10 ಲಕ್ಷ ಇದೀವಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು ವಾಸ್ತವದಾಗಿ 8-10 ಸಾವಿರನೋ 15 ಸಾವಿರನೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ತರದ ಒಂದು ಮಿತ್ತನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್, ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅಂದಂಗೆ ಇದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಶ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಮೈನಾರಿಟೀಸು, ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ಸು ಏನ್ ಸಮುದಾಯಗಳಿದಾವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಈ ನಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸ್ತಿದೆ. ಇನ್ನ 2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ 2023 ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು. ಸೊ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಡೆದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ಗಳು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದೇದು ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬೈಕಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಡೀರಿ, ನಾವು ಆ ಮೈನಿಂಗ್ ನ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ನಾವು ವೋಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನ ವಿಜಯಪುರದ ಒಂದು ಶಿವಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ನಗರ, ಆ ನಗರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬೈಕಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಟ ತಾಳ್ಲಾರದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಮನಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಿದೀವಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನ ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುಳಿಗ ಸಮುದಾಯ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಗೆ ಓಡಾಡಕ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇರುಳಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ GT ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಈಗ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ ಈ ತರದ್ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳದ್ದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಲೇಖನ ಬರೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಟಾದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೋಟಾ ನಾನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ನೋಟಾ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು. ನೋಟ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನೋಟ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. EPWL ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಕೆಲವು ಡೇಟಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. EPWL ಒಂದು ಈ ನೋಟಾದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ SC/ST ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲಿದೆ, SC/ST ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತಂಕದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ SC/ST ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ನೋಟಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಕ್ಸಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನ ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನೇರಾನೇರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ನೇರಾನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ನೋಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡೀ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಒಂದು ನೋಟ, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಗಾಗಿ ನೋಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೋ, ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ, ನಮ್ಗೆ ಸೂರಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಟ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಮತದಾನ ಅನ್ನೋದು
ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2024 ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು HD ಮಾದೇವಪ್ಪ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಅವರೇ. ದ ಹೋಲ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ Arun talk related to the democracy and dictatorship across the globe. 2024 is a very significant to protect and promote of the democracy. Thank you so much, Arun, for briefing very empirical evidences through all the datas. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. Can I start? Yeah. Dear friends, one topic came that is very important topic. It was applauded by audience also, that we should ban EVMs. We should demand for banning of EVMs and demand paper ballot. For this, what steps we should take? Some speakers can enlighten us, especially Prashant Kishore and Devasahayam sirs. Mike. Oh, sorry, Prashant Bhushan. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಭೆಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವರಿಗೆ. ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಇಡೀ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನನಗನ್ಸೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 18+ ಮತ್ತು 18- ಇವೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Good morning to everyone. Well, we are discussing about the safeguards for democracy. The Constitution being the foundation itself, that itself is being questioned. And how to go about the people in power as well as those who are all in gubernatorial positions, they are all telling that Constitution itself is imperfect. We have to come out of it. We have to make another one. So, as people on the other side of literacy, they will be able to do something with their own education and their efforts. But how the poor people will be able to react to that? That way we must, at a drop of hat, they are all telling that Constitution itself is imperfect. Of course, nothing is perfect. But when the base itself is being kicked off, how to go about is the question. Anyone can answer. Next. Please hold on, Mike. Want to ask any of the panelists who are interested in the question, how do we speak of money and media as being
tremendously lopsided, as it is in much of the world. But India, unlike nearly 40 countries, has not yet provided for public financing of elections. How can we even hope to fight corruption in the electoral process if we don't argue simultaneously for public financing for candidates, not necessarily for parties, and free media to every candidate who's got a certain minimum amount of support? We have one of the world's most complex media systems, which allows us to provide free media at each level. Why are we not all speaking about free media and free public financing by the state and by the public for every candidate if we are serious about fighting money and media distortion in our country? Thank you. I'm Uddhav from Nepal. I was a bit away in the initial presentation, but I couldn't hear a couple of things while we are talking about this ballot. For example, India is having this first past the post electoral system for 60, 70 years, and yet to realize that there are a lot many limitations. For example, Nepal tried to go for this mixed electoral system, having proportional electoral system together with this first past the post. And I could see data of 2019 election itself. For example, this BJP got only 37.7% vote, but that secured 55.8% seats, whereas Congress got more than 0.5% of BJP, for example 20%, but seat was less than 10. That is how it was having difficulty to even secure this opposition role. So might be while talking about this, Professor Ajay talked about majoritarian versus others. I guess majoritarian is inbuilt characteristic of this first past the post, and the alternative could be that there are many models of proportional representation practiced globally, and might be that is also way forward to strengthen at least Indian democracy in the future, I guess. Thank you. My question is to Prashant Bhushan. So you spoke about the EVMs, but I believe the problem is not with the EVMs, but a problem with the Election Commission. Recently, the government has passed a bill to hijack the Election Commission. As a senior advocate, what steps do you suggest to revive the Election Commission of India? Hello, sir. Myself, Dr. Jagdish. My question is to a very esteemed personality, that is Prashant Bhushan, sir. Sir, you told regarding this EVMs. So how come EVM working in that is the Paschim Bengal? How come EVM is working in Punjab? How come EVM is working diligently, accurately in Delhi? How come these other states, apart from these? So how come they're actually getting elected, and how come this thing is working properly? Is this well and good, or else something else, sir? Hello, this is Dr. Venkat here. This is regarding the forthcoming delimitation exercise. There is a possible, already we know that in the past exercise also, they tried to take away the minority votes. The constituency has been delimited in such a manner that the minority were not getting the proportional representation also. So what is your opinion, the present delimitation commission, and how we are going to counter this one? Namaste, sir. My question is for Arun, sir. ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ವೆ ಅಥವಾ ಆ ವರದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಲುಪಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಥರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವಂಚಿತರಾದಂಥ ಏನು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತದಾನವನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸರ್.
Hello. I have a question, sir. Okay, the person was telling about strengthening of election commission. Before you stand for an election, there's a Form 26 to be filled by all these contestants, right? Form 21 and Form 26 it is. So, election commission should put a strict evaluation of Form 26. Criminals don't get into the system, and the local area committee and area sabha should authenticate the person who is standing for the assembly. Maybe this reforms is brought in, wherein the local people representing the area committee or the ward committee, which has been published in 74th Amendment Act, delusion of power to urban local bodies and area committees and subcommittees, because most of these guys who are sitting here, they don't participate in the local governance. Nobody knows what is an area committee here. So we have 225 wards in Bangalore, and there are area committees, there are 225 ward committees. How many of them have participated? None of them. But they come and talk here. That is not the question. My question to you is, how do you strengthen these area committees and ward committees, wherein they got a role to elect a president who represent them in the assemblies and in the council? Thank you. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Let me take some of the questions. So there was one question about public financing of elections. Sir? There was one question about public financing of elections. I agree there should be public financing of elections. And it's not very difficult to do. Suppose you say you provide 100 rupees per vote that a person gets, subject to a maximum of, let's say, whatever the limit is, 75 lakhs or 1 crore, whatever the limit may be for Lok Sabha. Suppose you say that. Now, how many voters are there in the country who cast their votes in the general election? Something like, let's say, 60 crores maximum. So 60 crores into 100 means 6,000 crores. So even if 6,000 crores, it won't even be 6,000 crores, it will be probably half of that. About 3,000 crores may have to be paid by way of public financing, but it will certainly improve the system. It will empower some poor candidates who are otherwise very good, but who don't even have that limited amount of 90 lakhs or 75 lakhs, whatever the limit is. But the problem is more serious than that. See, today there is a limit on spending by individual candidates, but there is no limit on spending by political parties. In the last 2019 election, it is estimated that the BJP spent about 25,000 crores. Now 25,000 crores, let us say that even if they spent 10,000 crores, which is what they have collected through electoral bonds in the last 5 years, 10,000 crores means 200 crores or rather 20 crores per constituency. If they have put up 500 candidates, 20 crores per constituency, which is 20 times the maximum limit that an individual candidate can spend. Therefore, the lack of a limit on party spending makes a mockery of the limit on candidate spending. Secondly, you don't enforce the limit on candidate spending. Sometimes candidates are spending 20 crores, 30 crores, and yet the election commission is not able to or does not want to do anything about it. One of the reasons is that all these candidates are able to spend in cash and they do not report their actual spending. When demonetization was done, the Prime Minister said that he wants a cashless economy. Now I can understand that individuals cannot be made cashless and can't be made to do all their transactions through bank, but certainly candidates and political parties can be made to go cashless. You just have to pass one amendment in the Representation of People Act that any candidate or political party which is caught spending money or taking money in cash will be derecognized or will be
it will be considered to be a corrupt practice and his election will be set aside. Why was that not done? So therefore, there is a much more serious problem. Then there was a question about proportional representation. Yes, I agree. We have been suggesting that at least half the seats should be by proportional representation. Today, in first past the post system, people don't necessarily vote for the party or the candidate that they like if they feel that this party or candidate is not going to win. And that perception of which candidate can win or cannot win is formed on the basis of the visibility of the candidate or the party. And that visibility has become a function of money. And today there is such a huge imbalance of money that one party, the BJP, has more than 50% of the money. Therefore, if you want people to vote for the party or the candidate that they want, then you have to have some system of proportional representation as well. Because then the candidate, the voter knows that even if this party gets 2% vote, they will at least have 2% of the seats. They will have 10 seats in parliament. But today, nobody will vote for a party which is perceived not to be able to win. So this first past the post system has pushed the voters into a place where they don't vote for the party or the candidate that they like most. And if we had proportional representation, the BJP wouldn't have got majority. So, one important question, the Election Commission's independence. You see, Supreme Court in a constitution bench gave a judgment saying that the appointment being in the hands of the government can't leave the Election Commission independent, and in fact, we are seeing that the Election Commission is totally non-independent today. The Supreme Court said that the selection committee should be Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice. But the government brought a law to annul that and replace the Chief Justice with another minister. Now we have challenged that. That matter is pending, but the Supreme Court has not stayed that. Of course, the answer to everything is not through the court. As I said about EVMs also, we need to have a very large public movement against EVMs. Similarly, we need to have public movements. People need to come out on the streets about all these issues, about the independence of the Election Commission, etc. One question was, why is it, if EVMs are being manipulated, how is the opposition winning in some states like Karnataka, etc.? The answer to that is that EVMs are not necessarily being manipulated in every constituency. They are being selectively manipulated in some constituencies. You can always say, these EVMs which are going to deal with this constituency, these will have that malicious program, others will not. And even the regime, if the regime wants to, yesterday or day before yesterday, Pratap Bhanu Mehta wrote an important article about the Supreme Court's recent judgments on electoral bonds and Chandigarh mayor election, and he said that this is not necessarily indicative of a course correction, because the court needs legitimacy to function, and these judgments occasionally come in order to bolster their own legitimacy. Secondly, he said, even this regime wants the legitimacy of the courts to be maintained in order for the courts to remain as a useful instrument for legitimizing the illegal, draconian, dictatorial actions of the regime. And therefore, from time to time, the regime also wants the courts to give such decisions which will preserve the legitimacy of the courts. Same way, if the government wants to manipulate EVMs, they have to do it cleverly and not in a ham-handed manner which will expose the whole game totally. Therefore, they will only do it selectively in some critical constituencies of some critical states. They won't do it everywhere.
And that is why sometimes the opposition also wins, because that preserves the belief in the legitimacy of the EVMs. Sir, excuse me, sir. I have one doubt, sir. Paper ballot system, voting system, ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 100% ಶೋರ್ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ವರ್ಕ್ 100% ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? Yes, yes, it was working earlier. There was 100% paper ballot. It was working. There was no problem with that. Of course, booth capturing can happen with paper ballots. It can also happen with EVMs. So, forget booth capturing. Otherwise, it was working. And today we are not even saying go back to paper ballots. We are saying just give the EVM slip in the hand of the voter. It's a small slip with only the symbol, and put it in the ballot box, which can be easily counted. It is not even so cumbersome as counting the ballot paper. You're talking about booth capturing. Let me clarify, because I have conducted elections under paper ballot. See, those were 50 years ago, when the transportation communication systems were very primitive. Security system was very primitive. Now our communication system, our transportation system, our security systems are highly advanced. So it is virtually impossible to booth capture, and ballot stuffing is impossible, because sensitive booths, CCTV is fixed, and election officials, observers and others, police can watch what is happening. They can instantly send help. And in other sensitive booths, there are armed police with orders to shoot. So booth capturing and ballot stuffing that used to take place about 50 years ago under the paper ballot is virtually impossible. So I will also add a couple of points to what Mr. Prashant Bhushan said, and also answer one or two other questions. One is that his remarks about Supreme Court is extremely unfortunate. It's a tragedy that the most powerful court in the world has become subservient to the whims of a fascist government. It's a great tragedy. Never expected this to happen. This is because institutions in India have become imperial. See, we came out of the colonial system, the imperial system, but today the way the Election Commission is functioning, the way Supreme Court is functioning, the way other institutions sitting in Delhi are functioning, like the old imperial Delhi. They must be broken and made into citizens' institutions. That is an important thing that needs to be done. They still feel they are appointed by the government, they are paid by the government, their loyalties to the government. They don't realize the entire money they are paid comes from the taxpayers' money. They don't realize the power they have comes from the people of India. They don't realize that their loyalties to the people of India and Constitution of India, this imperial. Coming to the Election Commission has been vested with a lot of powers. Plenipotentiary powers under Article 324, lot of statutory powers and Supreme Court rulings, but they are subservient because they are appointed, they feel that Prime Minister is appointing them, so they are subservient to the Prime Minister's office. They will not give appointment to senior civil servants. They will not give appointment to cabinet ministers and former chief ministers like Mr. Digvijay Singh. They will not give appointment to anybody. They will just keep on rambling, and they will add on to that FAQ, one more FAQ, meaningless nonsense they keep writing. They don't feel that they must respond to the needs of the people, changes that are taking place in the democratic functioning elsewhere in the world, and respond accordingly. Particularly take for instance, this particular instance of EVM and paper ballot, which I am involved for the last 4 or 5 years, directly involved. We have been knocking at the gates of Election Commission. We have been knocking at the gates of Supreme Court of India. Repeatedly knocking. They will not even open the gates.
Now things have come to such a pass. It's tragic and really unfortunate. Particularly the media does not report, the mainstream media does not report, but social media, particularly the Hindi YouTube, in the Hindi belt, things are going up in flames. Things have gone out of control. And I don't think, I think it may turn out to be a major law and order situation. The language people are talking, it has become a class war. You know, I have seen young boys talking in UP, in Madhya Pradesh, in Maharashtra, that EVM is an instrument to use to make the OBCs and lower communities as slaves again. They want to grab the power from the people of India and concentrate on the higher communities. This became a class war. I heard people talking that Baba Ambedkar gave power to the poor people, the deprived people, the lower caste, lower communities, and EVM is being used to take away the power and concentrate power in the hands of the upper class people. This is a language being talked about. And if this language to become violence, it will not. I have been dealing with law and order as a district magistrate and later also as a IAS officer. So, India is on a tinderbox. Only one point I would like to respond. The first past postal system is a good point that was raised. Today, as a reform, the most important reform that is required is the proportional representation. The German system is good. There are a couple of other systems which are good. It's not the numbers you gave. BJP got 37% of votes. That is not the correct set of numbers. But when you are talking about the mandate, you must talk about the mandate of the electorate. Actually, it's only 25%. Today, BJP government in Delhi for the last 5 years are enjoying the mandate of only 25% of the electorate. 92 crores was the total electorate, 67% voted, but we must look at the total electorate, and they got 22 crores. That is just 25%. With just 25% of votes, they think that they can throw out the constitution, they can do anything. So they are talking about one nation, one election. There is one reform that needs to be done. It has to be the proportional representation. I hope a senior leader of the principal opposition party is sitting here. I think Congress party make it part of the manifesto which is going to be released, that if they come to power, if the India bloc comes to power, they will. This reform was suggested 50, 60 years ago. Immediately after the Janata Party came to government, Jayaprakash Narayan suggested this reform. And this is one reform that must be immediately suggested, which cannot brook any delay. Thank you. So Thank you, sir. We are short of time, so I'll just briefly answer that question on are democracies inherently majoritarian? It's a very complex question. But in the Indian context, what is happening is that yes, in terms of the institutional grip of the current regime, that is the state, we have a majoritarian order. But in terms of political democracy, you know, the vote percentage is only till 31 or 37%, so there is no political majoritarianism. In terms of social majoritarianism, as I just explained in course of my talk, this is a regime that is excluding the majority and not including. An ethnic democracy would have where the majority community, if you look at Turkey for instance, has certain privileged policies over rest of the community. But that's not what is happening in Indian context. Therefore, in Indian context, majoritarianism in one sense is a misnomer. Short ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. In short, ಬೈಕಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಂದು 2-3 ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾರೆ.
ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವ್ರು ಬೈಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸೋ ತರ ಮಾಡಿರೋ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊರಟಗೆರೆದೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈಕಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು 2-3 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಬರೋವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಜನರು ಮತವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿನೇ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೊಂದು ವರದಿ ತರ ಮಂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 2 ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಕೇವಲ ವಕೀಲರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇವಸಹಾಯಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ದ್ರಾವಿಡ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು. ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಸವಾಲುಗಳೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಗುಡಾವರ್ತಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ JNU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತರುಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ದಲಿತ ನಾಯಕರು. 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ದಲಿತ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅರುಣ್, ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುವಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ ತೇಲ್ಗಾಡೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 50% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವರು ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವದಾಸಿ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನಗಳಿದೆಯೋ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸರಿಸಮಾನರು, ಅದು ಓಟಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಗಳಿಗೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ನಂತರದ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಾದಕಾರರನ್ನ ನಮ್ಮ ಲವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.